children. We will start the human excretory system now. In the human excretory system, the main important organs are the kidneys, ureters, urinary bladder, are the three important structures, and also the urethra will also comes. So these are the important parts which comes under the excretory system of the human being. And if you see about the kidneys are a pair of the kidneys will be present, which are called it as the retroperitoneal organs. Retroperitoneal organs. The kidneys are called it as the retroperitoneal organs, which are two in number. They are bean in shape. They are bean in shape. And the kidneys are having 120 to 170 grams in weight. They are dark brown in color. And they are present on either side of the vertebral column. And if you see about the structure of the kidneys, I will draw a figure regarding the structure of the kidney. You kindly see here on the board. The kidneys which are bean in shape, which is having the outer part, which is called it as the cortex, that is the renal cortex. The second one is called it as the medulla, which is called it as the renal medulla. And in the renal medulla, we can see the renal pyramids. And in between the two pyramids, we can see the columns subvertini, which are starting from the cortex, that is the columns subvertini. And at the lower side of this renal pyramids, we can see what we call a cup-shaped structures, which are called it as the calyx. They are called it as the calyx. And in the center plates, we will call it as the pelvis. And a small notch will be present at the center of the bean-shaped structure, which is called it as the hilus. And the tube which is coming out is called it as the ureter. And there are two, what we call, one blood vessel is going inside, which is called it as the renal artery, and the one blood vessel will be come out, which is called it as the renal vein. విద్యార్థులారా, ఈరోజు ఏదైతే హ్యూమన్ ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్ లోపల ఉన్నటువంటి 4 ముఖ్యమైనటువంటి భాగాలు, కిడ్నీస్, యూరిటర్స్, యూరినరీ బ్లాడర్ మరియు యూరిత్రా అనే 4 భాగాల గురించి చదువుకున్నాం. కిడ్నీస్ అనేవి మనకు చిక్కుడు గింజాకారంలో ఉండే అవయవాలు. ఇవి 2 సంఖ్యలో ఉంటాయి. వర్టిబ్రా కాలం యొక్క 2 వైపులలో ఉండే ఈ కిడ్నీస్ ఏదైతే ఉన్నాయో చిక్కుడు గింజాకారంలో ఉండి 2 భాగములు, వాటి యొక్క అంతర నిర్మాణాన్ని పరిశీలిస్తే దాని లోపల 2 భాగాలు మనకు క్షుణ్ణంగా కనబడతాయి. బయటి వైపులో ఉండే భాగాన్ని కార్టెక్స్ అని, అంతర భాగాన్ని మెడ్యుల్లా అని అంటారు. అయితే ఇది కిడ్నీతో సంబంధమైనటువంటి భాగాలు కనుక వీటిని రీనల్ కార్టెక్స్ మరి రీనల్ మెడ్యుల్లా అని కూడా అంటాం.
అయితే రీనల్ మెడ్యులా లోపల మనకు పిరమిడ్ లేక మనకు ట్రయాంగులర్ షేప్లో ఉండే భాగాలు మనకు కనబడతాయి. వాటిని మనం రీనల్ పిరమిడ్స్ అని అంటాము. రెండు రీనల్ పిరమిడ్స్ యొక్క మధ్య భాగంలో పొడవాటి ట్యూబ్ ఆకారంలో ఉన్నటువంటి భాగాలు మనకు కార్టెక్స్ నుంచి లోనికి వస్తాయి. వాటినే కాలమ్స్ ఆఫ్ డెస్టినీ అని అంటాం. ప్రతి ఒక్క రీనల్ పిరమిడ్ యొక్క చివరి భాగంలో ఒక కప్పు వంటి నిర్మాణం ఉంటుంది. దానిని మనం క్యాలిక్స్ అని అంటాం. మూత్రపిండం యొక్క మధ్య భాగంలో ఉండే ఏదైతే ద్వారం ఉంటుందో దాని హైలస్ అని, దాని నుండి మనకు మూత్రనాళము లేక యూరిటర్, దానితో పాటుగా రక్తాన్ని తీసుకుపోయే రీనల్ ఆర్టరీ, రక్తాన్ని తీసుకొచ్చే రీనల్ ఆర్టరీ, రక్తాన్ని తీసుకుపోయే రీనల్ వెయిన్ అనే భాగాలు కూడా ఉంటాయి. ఆ హైలస్ అనే భాగం నుండి బయటికి వెళ్తాయి. ప్రతి ఒక్క మూత్రపిండము దాదాపు 120 నుండి 170 గ్రాముల బరువును కలిగి ఉంటాయి. డార్క్ బ్రౌన్ కలర్లో ఉంటాయి. మరియు మూత్రపిండాలను మనము రిట్రోపెరిటోనియల్ ఆర్గన్స్ అని అంటాం. ఇది మొదటి భాగం. అయితే రెండవ భాగాన్ని మనము యూరిటర్ అని అంటాం. యూరిటర్ అనేది the ureters are from the kidneys. The long tubular white tubes are coming out, which are helpful to take out the urine which is formed in the kidneys, will take by the ureters. These are the long tubular structures which are passing the urine into the urinary bladder. And the third one is called it as the urinary bladder. It is a bag-like structure. And this bag-like structure which is helpful to store the urine in a temporary way. And the urethra, that is the urinary bladder, will be enter into the penis in the form of the urethra, and it will be open out with the urinogenital pore, where it is having the what we call the valves, that is the external external urethral wall and the internal urethral walls will be present. The internal urethral wall will be made up of the smooth muscles, whereas the external urethral wall will be made up of the skeletal muscles. So once again you please listen, the ureters are the long tubular structures which are coming out from the hilus, and they are carrying the urine, and they will pass the urine into the urinary bladder, which is a bag-like structure which is present at the lower side of the abdomen, and it is storing the urine in a temporary manner, and it is made up of, and it is covered by epithelial tissue as a connective tissue. And the urethra, which is the urinary bladder will be entering in the urethra, and this will be the afterwards it is passing the urine through the urinogenital pore, which is having the two walls, that is the external urethral and the internal urethral wall. External urethral wall is covered, made up of the smooth muscles, whereas the internal urethral wall is made up of the smooth muscle, whereas the external urethral wall is made up of the skeletal muscle. యూరిటర్స్ అనే పొడవాటి ట్యూబులర్ ఆకారంలో ఉండే మూత్రాన్ని తీసుకుపోయే భాగాలను యూరిటర్స్ అని అంటారు. ఈ యూరిటర్స్ అనేది విసర్జక పదార్థాన్ని యూరినరీ బ్లాడర్ లోపల చేర్చడంలో సహాయపడతాయి. యూరినరీ బ్లాడర్ అనేది ఒక సంచి వంటి నిర్మాణము. ఇది మన యొక్క అబ్డామెన్ కింది భాగములో ఉంటుంది. ఇది స్మూత్ మసిల్ ద్వారా ఏర్పడి ఉంటుంది. ఇది టెంపరరీ రూపంలో యూరిన్ని నిల్వ చేయడంలో సహాయపడతాయి. యూరినరీ బ్లాడర్ అనేది మనకు పెనిస్ యొక్క అంతర్భాగంలో చేర్చడానికి యూరిత్రా అనే భాగంలో ఇది కలపబడుతుంది. ఈ యూరిత్రా ఏదైతే ఉందో యూరిన్ని తొలగించడానికి యూరినోజెనైటల్ పోర్ ద్వారా యూరిన్ని బయటికి పంపడంలో సహాయపడతాయి. అక్కడ ఉండే రెండు ఏదైతే వాల్స్ ఉంటాయో ఎక్స్టర్నల్ మరియు ఇంటర్నల్ యూరిథ్రల్ వాల్స్. ఇంటర్నల్ యూరిథ్రల్ వాల్ అనేవి మనకు స్మూత్ మసిల్స్తో, మరి ఎక్స్టర్నల్ యూరిథ్రల్ వాల్ అనేది స్కెలిటల్ మసిల్స్తో చేయబడి ఉంటాయి. ఇది మన హ్యూమన్ బాడీలో ఉండే ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టంలో ఉండే భాగాలు.
Now we will take up the nephron structure. About the nephron structure, this is the renal artery. The one which is coming out from the renal artery is called it as the afferent renal arteriole, and inside, which is what we call it as the glomerulus, and a cup shaped structure which is called it as the Bowman capsule, and the first curving which is called it as the proximal convoluted tubule, PCT, and the Q-shaped structure is called it as the Henle's loop. The second curving is called it as the distal convoluted tubule, and the last one is called it as the collecting tubule, that is the secondary collecting tubule. And the one which is coming out and it is connected with the U-shaped Henle's loop is called it as the vasa recta, and peritubular, this is called it as the peritubular tubular network. These are the parts, and the one which is coming out from the glomerulus is called it as the efferent renal arteriole. Efferent renal arteriole. Dear students, once again you please see here, this is the structure of the nephron, and in the case of the each kidney of the human being, 1 lakh, the 10 lakh nephrons will be present, that is 1 million nephrons will be present in each kidney, and the nephron will be made up of two important parts. One is called it as the Malpighian tubule, and the second one is called it as the renal corpuscle or the renal tubule. The Malpighian tubule is made up of the cup-shaped Bowman capsule and the network of blood vessel which is called it as the glomerulus. Glomerulus and the Bowman capsule together, it is called it as the Malpighian tubule, and the remaining tubular structure is called it as the renal tubule. And how the glomerulus will form, the renal artery after entering into the kidney, it will going to form a large number of the afferent renal arterioles, and these afferent renal arterioles enter into the Bowman capsule and form as a network of blood vessels which are called it as the glomerulus. And from the glomerulus, the blood vessel which is coming out is called it as the efferent renal arteriole. And this efferent renal arteriole will form a what we call the peritubular network on the upper side of the proximal and the distal convoluted tubule. Not only that, it is also forming a what we call vasa recta around the U shape of Henle's loop. Regarding the urinary tubule is concerned, it is having the proximal convoluted tubule, the U-shaped Henle's loop, the distal convoluted tubule, and the collecting tubule. Those are the 4 different parts which are present in the renal tubule. And the proximal convoluted tubule is the first curving after the Bowman capsule. Then afterwards the U-shaped structure which is called it as the Henle's loop. The Henle's loop will have a descending limb and the ascending limb. In the ascending limb, it is made up of the initial ascending limb will be made up of the thin part, whereas the distal one will be having what we call thick one, and later on it will be converted into a distal convoluted tubule which is connected with the collecting tubule. But the collecting tubule will form the initial collecting tubule and the final collecting tubule will be there, because many of the nephrons are interconnected with the collecting tubules, and all the collecting tubules are joining together in the pyramid
that is the renal pyramid, and they will open out with the common the collecting tubule, and they passes the urine into the pelvis of kidney. విద్యార్థులారా, ద నెఫ్రాన్ స్ట్రక్చర్ ను మనం పరిశీలిస్తే ప్రతి ఒక్క కిడ్నీ లోపల 1,000,000 నెఫ్రాన్లు లేక 10 లక్షల నెఫ్రాన్లు ఉంటాయి. నెఫ్రాన్ లోపల 2 ముఖ్యమైన భాగాలు ఉంటాయి. మొదటి భాగాన్ని మాల్ఫీజియన్ ట్యూబ్యూల్ అని, రెండవ భాగాన్ని విసర్జక నాళిక లేక యూరినరీ ట్యూబ్యూల్ అని అంటారు. కప్పు వంటి నిర్మాణం కలిగినటువంటి బహుమన్ క్యాప్సూల్ ఉంటుంది. ఆ బహుమన్స్ క్యాప్సూల్ తో పాటుగా గ్లామరులస్ అనే రక్తనాళిక గుచ్చం ఏదైతే రెండింటిని కలిపి మనము మాల్ఫీజియన్ ట్యూబ్యూల్ అని అంటాం. రీనల్ ఆర్టరీ కిడ్నీ యొక్క లోపలి భాగంలో ప్రవేశించిన తర్వాత అది అఫరెంట్ రీనల్ ఆర్టీరియోల్ లోపల ఏర్పడుతుంది. అఫరెంట్ రీనల్ ఆర్టీరియోల్ బౌమన్ క్యాప్సూల్ యొక్క లోపలి భాగంలో ప్రవేశించి గ్లామరులస్ అనే రక్తనాళిక కేశ గుచ్చాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. రక్తకేశ నాళిక గుచ్చము నుండి విడుదలైనటువంటి భాగాన్ని ఇఫరెంట్ రీనల్ ఆర్టీరియోల్ అని అంటారు. ఈ ఇఫరెంట్ రీనల్ ఆర్టీరియోల్ అనేది నెఫ్రాన్ నాళిక యొక్క పై భాగంలో పెరిట్యూబులార్ నెట్వర్క్ అనే భాగాన్ని ఏర్పరుస్తాయి. దానితో పాటుగా ఈ హెన్లీస్ లూప్ యొక్క రెండు వైపులలో వాసారెక్ట అనే రక్తనాళాన్ని మనం చూడవచ్చు. అయితే ఈ పెరిట్యూబులార్ నెట్వర్క్ నుంచి విడుదలైనటువంటి రక్తనాళము ఏదైతే ఉంటుందో అది రీనల్ వెయిన్ రూపంలో ఏర్పడి రక్తాన్ని మూత్రపిండం ద్వారా తిరిగి తీసుకొని పోతుంది. ఇది మనము ఏంటిదంటే మన నెఫ్రాన్ యొక్క స్ట్రక్చర్లో ఉన్నటువంటి భాగాలు. ఇందులో మనము ప్రాక్సిమల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్యూల్, వాసారెక్ట, డిస్టల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్యూల్ మరియు కలెక్టింగ్ ట్యూబ్యూల్ అనే భాగాలు మూత్రనాళిక లోపల ఉంటాయి. ప్రాక్సిమల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్యూల్ ఏదైతే ఉందో బౌమన్ క్యాప్సూల్ యొక్క తర్వాత వచ్చే భాగము, దాని తర్వాత వచ్చే భాగాన్ని యు ఆకారములో ఉన్నటువంటి హెన్లీస్ లూప్గా మనం చెప్పవచ్చు. దాని తర్వాత వచ్చే రెండవ భాగాన్ని మనం డిస్టల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్యూల్ అని, అందులో నుంచి మనకు కలెక్టింగ్ ట్యూబ్యూల్ అనే భాగాన్ని ఏర్పడుతుంది. అయితే ఈ నెఫ్రాన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో లేక కిడ్నీలో ఉండే మూత్ర కణాలు లేక నెఫ్రాన్స్ అనేవి 2 రూపాలుగా మనం మార్చవచ్చు లేక 2 రూపాలుగా మనం చేయవచ్చు. 2 రూపాలుగా వాటిని మనము విభేదించవచ్చు లేక సపరేట్ చేయవచ్చు. అందులోపల మొట్టమొదటి భాగాన్ని కార్టికల్ నెఫ్రాన్ అని, ఈ నెఫ్రాన్లు అనేవి 2 రూపాల్లో ఉంటాయి. మొదటిది మనము కార్టికల్ నెఫ్రాన్ అని, రెండవ భాగాన్ని జస్టాగ్లామరులార్ నెఫ్రాన్ అని అంటారు. మొదటిది మన కార్టికల్ నెఫ్రాన్ అని, రెండవ భాగాన్ని మనము జస్టాగ్లామరులార్ నెఫ్రాన్ అని అంటారు. మరి కార్టికల్ నెఫ్రాన్కి జస్టాగ్లామరులార్ నెఫ్రాన్కి గల తేడా ఏంటంటే, కార్టికల్ నెఫ్రాన్ అనేది మనము కార్టెక్స్ లేక మూత్రపిండం యొక్క మొదటి భాగమైన కార్టెక్స్ లో ఉండి వాటి లోపల ఈ హెన్లీస్ లూప్ అనేది చాలా సూక్ష్మంగా లేకపోయినట్లయితే లేకపోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఒకవేళ ఏదైతే మనకు నెఫ్రాన్ లోపల హెన్లీస్ లూప్ లేకపోవడమో లేక చాలా చిన్న భాగ రూపంలో ఉండడమో జరిగితే అటువంటి నెఫ్రాన్లను కార్టికల్ నెఫ్రాన్ అని, జస్టాగ్లామరులార్ నెఫ్రాన్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవి కార్టెక్స్ తో మొదలై వాటి యొక్క హెన్లీస్ లూప్ అనేది మెడుల్లా భాగం యొక్క లోపలి భాగం వరకు మరియు పెద్ద పొడవాటి రూపంలో ఒకవేళ మనకు కనబడితే అటువంటి నెఫ్రాన్లను జస్టాగ్లామరులార్ నెఫ్రాన్ అని అంటారు. సో డిపెండింగ్ అపాన్ what we call the Henle's loop and its presence, we are dividing the nephron into 2 structures, 2 types. We will make what we call the first variety as the cortical nephron. The cortical nephron means those nephrons which are present in the cortex area and they are not having the Henle's loop, or they may have a very short Henle's loop which may come into the medulla in a very short part. So the cortical nephrons may or may not have the Henle's loop and they are present in the cortex, whereas the juxtaglomerular nephrons are those which are
which are present in the cortex, and their Henle's loop is very long, and they will be extended the Henle's loop at the lower side of the medulla. Hence, they are called it as the juxtaglomerular nephrons. The formation of the urine. The urine formation is mainly of the two parts. That is, one is called it as the glomerular filtration, and the second one is the tubular secretion, tubular secretion, and tubular reabsorption. These are the two parts which are present in the case of the urine formation is concerned. Okay, and the glomerular filtration, how the glomerular filtration will take place. If you, just now I have told you about the nephron structure, in which I have told the Bowman capsule, which is a cup-shaped structure, and it is also having a what we call the glomerulus, which is a network of capillaries, and here the hydrostatic pressure will be produced, that is the pressure which is generated by the afferent renal arteriole, whose hydrostatic pressure is 60. 60 minus 32 plus 18 is equal to 10. This is the formula through which the glomerular filtration will take place. Dear students, in the case of the glomerular filtration, the pressure which is mounted, or the pressure with which the blood which is coming in the afferent renal arteriole, which is having the hydrostatic pressure that of the 60, whereas the glomerular network of blood vessels which are having the colloidal osmotic pressure of 32, and the pressure, the hydrostatic pressure of the Bowman capsule is 18. So the blood which is coming in the afferent renal arteriole, whose value is 60, and the glomerular filtration, that is the glomerular network, and the Bowman capsule pressure, together it is the 50. So the 50 minus 60 gives rise to 10. The 10 value, that is the hydrostatic pressure 10, is resulting the ultrafiltration, that is called it as the glomerular filtration. It is also called it as the ultrafiltration. So the ultrafiltration or the glomerular filtration is happening due to the differences in the hydrostatic pressure, which is bringing the blood, while it is also brings the urea and the excess of water. Dear students, in the case of the glomerular filtration, I said it that the hydrostatic pressure difference is resulting the ultrafiltration of the urine in the Bowman capsule. Okay, so 60 minus 32 plus 18 is giving the 10 hydrostatic pressure, which is giving the ultrafiltration, resulting the primary urine which is forming in the Bowman capsule by the ultrafiltration or the glomerular filtration. And the second one will be the tubular secretion and also the tubular reabsorption. In the Telugu version, the urine formation లోపల రెండు ప్రముఖమైనటువంటి భాగాలు ఉంటాయి. మొదటి భాగాన్ని గ్లామరులార్ ఫిల్ట్రేషన్ అని, రెండవ భాగాన్ని ట్యూబులార్ సీక్రీషన్ మరియు ట్యూబులార్ రీఅబ్జార్ప్షన్ అని అంటాం. గ్లామరులార్ ఫిల్ట్రేషన్ లోపల మనకు యూరిన్, ప్రైమరీ యూరిన్ రూపంలో లేక ప్రాథమిక మూత్ర రూపంలో విడుదల కావడానికి హైడ్రోస్టాటిక్ ప్రెషర్ యొక్క డిఫరెన్స్ లేక తేడా వల్ల మాత్రమే మనకు అల్ట్రా ఫిల్ట్రేషన్ జరుగుతుంది. అపరెంట్ రీనల్ ఆర్టీరియల్ లోపల ఉండే హైడ్రోస్టాటిక్ ప్రెషర్ అనేది 60 ఉంటుంది. అయితే మనకు గ్లామరులస్ అనే రక్తనాళిక గుచ్చములో ఉండే కొలాయిడియల్ ప్రెషర్ 32 రూపంలో, దాని తర్వాత బౌమన్ క్యాప్సూల్ యొక్క లోపలి భాగములో మనకు 18 హైడ్రోస్టాటిక్ ప్రెషర్ ఉంటుంది. అయితే రక్తకేశనాళిక గుచ్చము గ్లామరులస్ మరియు బౌమన్ క్యాప్సూల్ రెండు కలిపి 50 హైడ్రోస్టాటిక్ ప్రెషర్ వస్తే మనకు రక్తాన్ని తీసుకొచ్చే అఫరెంట్ రీనల్ ఆర్టీరియోల్ యొక్క ప్రెషర్ అనేది 60 ఉంటుంది. 60 మైనస్ 50 10 హైడ్రోస్టాటిక్ ప్రెషర్
మనకు రావడం వలన ఆ హైడ్రోస్టాటిక్ ప్రెషర్ రూపంలో మాత్రమే మనకు మూత్రనాళము లోపల ఈ రక్తనాళాల నుండి మూత్రం అనేది బౌమన్ క్యాప్సూల్లో విడుదలవుతాయి. అయితే ఇక్కడ ప్రాథమికంగా మనం చెప్పవలసింది ఏంటంటే బౌమన్ క్యాప్సూల్ యొక్క లోపలి భాగములో పోడోసైట్స్ మరియు దాని తర్వాత ద ద స్లిట్స్ పోడోసైట్స్ అనే భాగాలు పోడోసైట్స్ దాని తర్వాత స్లిట్స్ ఇవి రెండు ప్రముఖమైనటువంటి భాగాలు ఉంటాయి. దాని ద్వారా మాత్రమే మూత్రము లేక ప్రాథమిక మూత్రము లేక ప్రైమరీ యూరిన్ లేక ప్రాథమిక మూత్రం ఏదైతే ఉంటుందో అది నెఫ్రాన్ లోపల ప్రవేశింపబడుతుంది. ఓకే, అంటే మరి దీని యొక్క నిర్మాణాన్ని మనం పరిశీలిస్తే in the case of the urine formation, we can see that the two main important steps will be there. The one which is called it as the glomerular filtration, which is also called it as the ultrafiltration, and second one is called it as the tubular secretion and the tubular reabsorption. The tubular secretion and the tubular reabsorption are together, which we can learn it in an easy manner. So dear students, in the case of the Bowman capsule, the ultrafiltration will be resulted due to the differences in the hydrostatic pressure and which is mounted about the 10 value, which is resulting the formation of the ultrafiltration and the production of the primary urine in the Bowman capsule. Once the primary urine will be produced in the Bowman capsule, which will be passing into the urinary tubule. While it is passing the urinary tubule, the secretion, that is the tubular secretion and the tubular reabsorption will take place. In the case of the proximal convoluted tubule and the distal convoluted tubule, having nearly similarity will be there, and the main differences between the proximal convoluted tubule and the distal convoluted tubule will be learned in a short while after a while. Dear students, in the case of the proximal convoluted tubule, this is the PCT, this is the Henle's loop, okay, and this is the DCT, and this is the CT or the collecting tubule. So coming on to the proximal convoluted tubule, where the upper arrow marks will be telling about the reabsorption and the lower arrow marks are showing about the what we call the secretion. That is, the urinary tubule will undergo secretion also. So it is secreting and also it is undergoing reabsorption. So the upper arrows will be telling about the what we call reabsorption and the lower arrows will be telling about what we call the secretion of the nephron tubule. Okay, and in the case of the proximal convoluted tubule, we can see that HCO3 minus, that is the bicarbonate ion, will be reabsorbed, potassium plus ion will be reabsorbed, water will be reabsorbed, and the nutrients will be reabsorbed. You know very well that in the primary urine, which is a lot of water will be present, 99% of the water will be reabsorbed. In addition to that, the nutrients and also the salts will be reabsorbed. Okay, and if you see here in the case of the proximal convoluted tubule, we see that the bicarbonate ion, the potassium ion, NaCl, water, and the nutrients. The nutrient is mainly composed of the glucose, amino acid, glucose, and the fatty acids, if any, will be reabsorbed. Okay, and the products which are produced are the urinary tubule, proximal convoluted tubule, which is secreting, or the ammonia and the H plus ion will be secreted by the proximal convoluted tubule. The second part of the nephron, which is called it as the Henle's loop. In the case of the Henle's loop, the first tube is called it as
the descending loop, and the next one is called it as the ascending limb. The first limb, which is called it as the descending limb, which is a common tube, no difference at all. It is only helpful to reabsorb the water. When it is reabsorbed the water, naturally the concentration of the urine in the descending limb of Henle's loop will be concentrated. Once it is coming on to the ascending limb of Henle, it is having the two parts. One is the thick, one is the thin, and the other one is the thick. The first part is the thin one, which is taking the sodium chloride in a passive way, means it is it is reabsorbing. It is reabsorbing the NaCl by passive method, whereas the thick part will be reabsorbing the sodium chloride in a passive type. And dear students, in the case of the proximal convoluted tubule and the Henle's loop, the water and the minerals which are compulsorily it will be taken into the blood, which is called it as the what we call mandatory reabsorption. Here there are two words are there: mandatory reabsorption, which is the compulsory reabsorption, which is also called it as the compulsory reabsorption, whereas the second one is called it as the facultative reabsorption or conditional reabsorption. Here in the case of the distal convoluted tubule, the water will be reabsorbed depending upon the amount of the hormone produced by the hypothalamus, which is called it as the vasopressin or antidiuretic hormone. If the antidiuretic hormone is there, water will be reabsorbed. If the antidiuretic hormone is not available, it cannot reabsorb. So it is a conditional reabsorption or facultative reabsorption. So in the case of the distal convoluted tubule, it is similar to that of the proximal convoluted tubule, but here the potassium ion is not absorbed, but it is secreted. That you have to mind it here. So the potassium ion will be secreted but not reabsorbed. Of course, the nutrients are already reabsorbed, so there is no question. The remaining are what we call the water, which is reabsorbed depending upon the ADH hormone. But if the ADH hormone is not there, it is not able to reabsorb. And those persons will have diabetes insipidus, whose urine will have more amount of water. The HCO3 minus water and the NaCl will be what we call the reabsorb, and the H plus NH3 and the potassium ion will be secreted. Here in the proximal, same two, that is ammonia and the H plus ion will be secreted similar to that of the proximal distal convoluted tubule. But in addition to that, the potassium ion will also be secreted here. Okay, and in the case of the collecting tubule also, the water will be reabsorbed there depending upon the hormone only. Okay, so dear students, for a small amount of the urea will be released, reabsorbed by the collecting tubule, which is passing again back into the ascending limb of Henle. Okay, dear students, the H plus ion and also the potassium plus ion. So here in the case of the collecting tubule, the H plus ion and also what we call it as the potassium ion will also reabsorb. విద్యార్థులారా, యూరిన్ ఫార్మేషన్ విధానంలో రెండు ప్రముఖమైనటువంటి భాగాలు ఉంటాయి. మొదటి భాగాన్ని మనము గ్లామరులార్ ఫిల్టరేషన్ అని అంటాము. దానినే మనము ఆల్ట్రా ఫిల్టరేషన్ అని కూడా అంటారు. రెండవ భాగాన్ని ట్యూబులార్ సీక్రీషన్ అని, ట్యూబులార్ రీఅబ్జార్ప్షన్ అని అంటాము. అయితే మొదటి భాగం ఏదైతే మనకు గ్లామరులార్ ఫిల్టరేషన్ లేక ద ఆల్ట్రా ఫిల్టరేషన్ జరుగుతుందో, అది హైడ్రోస్టాటిక్ ప్రెషర్ యొక్క తేడాను బట్టి మాత్రమే మన ప్రాథమిక మూత్రము లేక ప్రైమరీ యూరిన్ అనేది ఏర్పడుతుంది.
బౌమన్స్ క్యాప్సూల్ యొక్క లోపలి భాగములో గ్లామరులస్ కుచ్చము లోపల, మరి దాని తర్వాత అఫరెంట్ రీనల్ ఆర్టీరియోల్ ద్వారా ఎప్పుడైతే రక్తము గ్లామరులస్ లోపలికి ప్రవేశిస్తుందో వాటి మధ్య భాగంలో ఉన్నటువంటి హైడ్రోస్టాటిక్ ప్రెషర్ యొక్క తేడాను బట్టి ఏదైతే 10 వాల్యూ ఉంటుందో ఆ తేడాను బట్టి గ్లామరులార్ ఫిల్ట్రేషన్ అనేది జరుగుతుంది. దానినే అల్ట్రా ఫిల్ట్రేషన్ అని కూడా అంటాం. ఆ అల్ట్రా ఫిల్ట్రేషన్ ద్వారా మూత్రం ఏదైతే ప్రాథమిక రూపంలో ఏర్పడుతుందో అది బౌమన్ క్యాప్సూల్లో విడుదలవుతుంది. బౌమన్ క్యాప్సూల్ యొక్క లోపలి భాగంలో ఉండే పోడోసైట్ మరియు స్లిట్స్ అనేవి ప్రాథమిక మూత్రాన్ని నెఫ్రాన్ ట్యూబ్యూల్ లోపలికి ప్రవేశింప చేస్తాయి. మూత్రము ఎప్పుడైతే నెఫ్రాన్ ట్యూబ్యూల్లో ప్రవేశిస్తాయో అందులోపల మనకు 2 రకాల ఘట్టాలు జరుగుతాయి. ఒకటి ట్యూబులార్ సీక్రీషన్ అని, రెండవది ట్యూబులార్ రీఅబ్జార్ప్షన్ అని. ట్యూబులార్ సీక్రీషన్ అనగా నెఫ్రాన్ ట్యూబ్యూల్ అనేది దానిని ఏర్పాటు చేయుట మరియు రీఅబ్జార్ప్షన్ అనగా ఆ ప్రాథమిక మూత్రములో ఉన్నటువంటి లవణాలు, మూత్రము, అధిక నీరు, దాని తర్వాత న్యూట్రియంట్స్, సాల్ట్స్ అవన్నీ కూడా రీఅబ్జార్బ్ జరుగుతాయి. అయితే ఇక్కడ ఇవ్వబడినటువంటి ఈ నెఫ్రాన్ యొక్క నిర్మాణము లోపల మనము పరిశీలిస్తే ప్రాక్సిమల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్యూల్ మరియు డిస్టల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్యూల్లో దాదాపు 2 సమానమైన భాగాలే కనబడతాయి. సమానమైనటువంటి లవణాలు, నీరు రీఅబ్జార్ప్షన్ జరగడము, దాంతో పాటుగా సీక్రీషన్ జరగడం జరుగుతుంది. కానీ ఒక్క తేడా ఉంది, అది మీరు గమనించండి. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రాక్సిమల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్యూల్లో HCO3- పొటాషియం ప్లస్ అయాన్, సోడియం క్లోరైడ్, నీరు మరియు న్యూట్రియంట్స్ లేక ఆహార పదార్థాలు అవి స్వీకరించబడతాయి లేక రీఅబ్జార్బ్ జరపబడతాయి, రక్తములో తిరిగి పంపబడతాయి. అమోనియా మరియు H+ అయాన్ అనేవి ఈ నాళం ద్వారా ఏర్పరచబడతాయి. అయితే ఇక్కడ మన ప్రాక్సిమల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్యూల్లో మనకు పొటాషియం ప్లస్ అయాన్ అనేది ఇక్కడ రక్తంలోనికి పంపబడతాయి. కానీ డిస్టల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్యూల్లో పొటాషియం ప్లస్ అయాన్ అనేది ఈ నాళిక మాత్రమే తయారు చేస్తుంది లేక అది సీక్రీషన్ చేస్తుంది. అది ప్రముఖమైనటువంటి తేడా. రెండవ తేడా ఏంటంటే ఆహార పదార్థాలు ఆల్రెడీ మొదటి భాగంలోనే స్వీకరించబడ్డాయి కాబట్టి ఆహార పదార్థాలు మనకు డిస్టల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్యూల్లో అవి రావు. అయితే ప్రాక్సిమల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్యూల్లో HCO3- పొటాషియం ప్లస్, సోడియం క్లోరైడ్, నీరు మరియు దాంతో పాటుగా న్యూట్రియంట్స్ ప్రాక్సిమల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్యూల్లో ఇవి రీఅబ్జార్బ్ జరపబడి రక్తములోనికి పంపబడతాయి. అయితే NH3 మరియు H+ అయాన్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఇవి సీక్రీట్ చేయబడతాయి. రెండవ భాగమైనటువంటి మనకు హెన్లీస్ నాళిక. ఈ హెన్లీస్ నాళిక లోపల మొదటి భాగాన్ని డిసెండింగ్ లింబ్ అని, రెండవ భాగాన్ని అసెండింగ్ లింబ్ అని అంటారు. డిసెండింగ్ లింబ్ లోపల కేవలము నీరు మాత్రమే తీసుకొనబడుతుంది, రక్తంలోనికి పంపబడుతుంది. అందువల్ల మూత్రం అనేది ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేట్ అవుతుంది. అసెండింగ్ లింబ్ లోపల మొదటి భాగము సన్నగాను, రెండవ భాగము లావుగా ఉంటుంది. అయితే సన్నగా ఉన్నటువంటి భాగములో సోడియం క్లోరైడ్ అనేది ప్యాసివ్ పద్ధతి ద్వారా రక్తములోనికి పంపబడుతుంది. మరియు లావుగా ఉన్నటువంటి భాగములో సోడియం క్లోరైడ్ అనేది యాక్టివ్ పద్ధతి ద్వారా రక్తములోనికి పంపబడతాయి. అయితే ఇక్కడ నీరు మాత్రమే స్వీకరించబడదు. ఒకటి ఇక్కడ గమనించవలసిన విషయం ఏమిటంటే మూత్రములో ఉన్నటువంటి నీరు ఏదైతే ఉంటుందో, లవణాలు ఏదైతే ఉన్నాయో 2 పద్ధతిలో రక్తములోనికి పంపబడతాయి. అయితే మొదటి భాగాన్ని మ్యాండేటరీ రీఅబ్జార్ప్షన్ లేక కంపల్సరీ రీఅబ్జార్ప్షన్ అంటారు. అయితే ఇది 85% వరకు నీరు మరియు లవణాలు మనకు ప్రాక్సిమల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్యూల్ మరియు డిస్టల్ లింబ్ ఆఫ్ హెన్లీ లోపల స్వీకరించబడతాయి. అయితే ఇక్కడ హార్మోన్ యొక్క ఉండడము లేకపోవడము ద్వారా కాకుండా డైరెక్ట్గా రక్తములోనికి పంపబడతాయి.
కానీ డిస్టల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్యూల్లో నీరు ఏదైతే ఉందో, కలెక్టింగ్ ట్యూబ్యూల్లో కూడా నీరు ఏదైతే ఉందో, మూత్రము నుండి నీరు రక్తములోనికి రావాలంటే కంపల్సరిగా హార్మోన్ అవసరపడుతుంది. అయితే ఇక్కడ హార్మోన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని యాంటీ డయూరిటిక్ హార్మోన్ అని అంటాం. యాంటీ డయూరిటిక్ హార్మోన్ లేక వాసాప్రోసిన్ అనే హార్మోన్ ద్వారా ఇది రక్తములోనికి నీటిని పంపుతుంది. ఒకవేళ ఈ హార్మోన్ లేకపోయినట్లయితే మూత్రములో అధికమైన నీరు ఉండి మనకు డయాబెటిస్ ఇన్సిపిడిస్ అనే వ్యాధిని కలుగజేస్తుంది. ఇక్కడ గమనించవలసిన విషయం ఏమిటంటే ఇక్కడ పొటాషియం ప్లస్ అయాన్ అనేది ఈ డిస్టల్ కన్వల్యూటెడ్ మాత్రమే తయారు చేస్తుంది లేక అది సీక్రీట్ చేస్తుంది. కానీ మనకు ప్రాక్సిమల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్యూల్లో అలా కాకుండా ఇది రక్తములోనికి తీసుకుంటుంది లేక రీఅబ్జార్బ్ చేస్తుంది. రెండవ చివరి భాగం ఏదైతే ఉంటుందో ఇది కలెక్టింగ్ ట్యూబ్యూల్ అంటాము. కలెక్టింగ్ ట్యూబ్యూల్లో నీరు రక్తములోనికి పంపుతుంది. దానితో పాటుగా H+ అయాన్ మరియు పొటాషియం కూడా ఇది రక్తములోనికి పంపడానికి సహాయం చేస్తాయి. కొద్ది మాత్రములో యూరియా అనే పదార్థము మొదట ఇంటర్స్టిషియల్ టిష్యూలో వచ్చి అక్కడ నుండి మనకు ఈ సన్నని నాలిక అయినటువంటి అసెండింగ్ లింబ్ ఆఫ్ హెన్లీలోనికి పంపుతుంది. ఇది మనకు యూరిన్ ఏర్పడే విధానము. అయితే కలెక్టింగ్ ట్యూబ్యూల్లో ఏర్పడినటువంటి మూత్రం అనేది మనకు కాన్సన్ట్రేటెడ్ యూరిన్ అని అంటాం. ఈ విధంగా యూరిన్ ఏర్పడే విధానము మనము నేర్చుకున్నాం. అయితే ఇక్కడ రెండవ ఏదైతే నీరు స్వీకరించే విధానాన్ని ఫ్యాకల్టేటివ్ రీఅబ్జార్ప్షన్ లేక కండిషనల్ రీఅబ్జార్ప్షన్ అని అంటాం. ఎందుకంటే హార్మోన్ ఒకవేళ రిలీజ్ అయినట్లయితే లేక ఏర్పడినట్లయితే మాత్రమే అది నీరు స్వీకరిస్తుంది. లేక ఒకవేళ లేకపోయినట్లయితే మూత్రములో నీరు ఎక్కువగా ఉండి డయాబెటిస్ ఇన్సిపిడిస్ అనే వ్యాధిని కలగజేస్తుంది. అసైన్మెంట్ ఫర్ యూ. The assignment will be what we call the internal structure of the kidney and also the urine formation. Okay, and you also know that the kidney internal structure, which I already told to you, that will be the first assignment for you. That is the assignment. The assignment is consist of the first one is called it as the structure of kidney, and the second assignment is the formation of urine, and the third assignment will be the structure of nephron. Structure of nephron. విద్యార్థులారా మనకు ఈ మూత్ర తయారీ విధానము ద్వారా మనము ఏదైతే నేర్చుకున్నామో అయితే మనకు అసైన్మెంట్ రూపంలో మీరు 3 ప్రశ్నలను గుర్తుంచుకోవాలి. మీరు గుర్తుంచుకోండి. మీ యొక్క హోంవర్క్ రూపంలో అసైన్మెంట్ ఇవ్వబడుతుంది. మొదటిది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద కిడ్నీ, అంటే మన కిడ్నీ యొక్క అంతర నిర్మాణాన్ని మీరు పటము ద్వారా దాని యొక్క నిర్మాణాన్ని డిస్క్రైబ్ చేయవలసి వస్తుంది. రెండవ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఏంటంటే ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద యూరిన్ లేక మూత్ర తయారీ విధానాన్ని రెండవ క్వశ్చన్ రూపంలో నేర్చుకోవాలి. మూడవ క్వశ్చన్ రూపంలో మీరు నెఫ్రాన్ యొక్క స్ట్రక్చర్ మరియు నెఫ్రాన్ యొక్క రకాలు, అయితే ఈ విధంగా 3 మనకు హోంవర్క్ రూపంలో మనము నేర్చుకోవాలి.